acceptable unto you, O Lord, my strength and my redeemer. Say amen. Fellow Ghanaians, me cheer we ase. And I boja ye near Friday, you see in tufo. So you bet you when you're home. I put you on and say, Yen menye. Dear Yen na ye. And one. Ubia to know our weddings and phonings within some phone. Adia woya enye biano, jaye. E hiasi befre wat transie near 2-4. Me anka samini peduano. Mempe enimka. Se obeka manimpa defo ni hwe me. Pochiri wani hwe me. Me nyansafo. Mehunu se de me yo no enye. Ene ma onam so ade wani kasa kire me no. Epa cho de enye no menye wai. Enka se fiada yintufu nti. O ye ne ma nyina nwonan da bi. Tuhofu na tu anamon foforo. Na ede ne a weekends no ebekwa wiye. Ejuada beba ye besia hia. Woni beba ahwo so no no awesti enema pii ewachi. Ene efiada de. Nanso yitu ye ho ye hofo. Mechia mu bio abusua. Megidi yeso obi ahoye. Ene ne de di kan ya wuti afidie ya ye Angel 6.1. ABN headquarters. Abrepo junction kontonkroma nan so ene yewo. Dwumadie no nso edi eda so eye breaking news. Ba akopɛ ye hia fi dwuada besi fiada sende eye boja ye. Na no dwuada amante ye nka no na ye horode ntira. Na no brada besi nne ya bam ye besom ye ho ye ho. Dwumadie ne suban ne sɛ ekoso no ano yetimi bie akonya ne mawo so kire wadwen. Wadwen kire ne yedi kan fa kora dada. Mo aye mutimi tap yes or no no. Ene eso so ma ye no. Ye mie ye ni kenkane. Na egusu aye som ye ho no ano. Angel abofo no mu panyin timi ka chese ye mie phone lines ne abie na nso awuram. Ene onomfo nyankopon ya adom a ebe interactive pa. Aside say ya kenkan wadwen kire no. Ye betimi enso afa wa wanu masem ewa fidie so. Medidi ali baba Dankambary mi American Muslim ni nchiri hwe your man in the afternoon voice free sabre ko se no mienu bebo money yentena ye won sempa mamo statistical service kan Ghana de hye ko mfie 9 de nyamai almost emunsem pi ene wo ho enei omakoyi kane omokane ye no ne nkura bata ba akwa beto abontene ifiri no ya komote TV na womo amane bon report no kire say Ghana mabunu yata ape aya brabo anwie ye nyina yo hia buburu de ekum abokoto eto anwa pradada so no enu bi na adokuru mabunu ye Ghana memu ha tie na abrantie bi wo fudwene pe wo hia ntinu ahye asie tutu sansa wo hwe adwene samati flowers e woni tiri ho en na bodju sem na wo hwe na account mu atua na obetuo sansa en koba se utima adwene sa obeka se wanyini enso mo bra abrabo no so de e hya hye frimfihye aduanan ko yes life begins at 40 na se nke mu bi mu ti ase de a nke frimfihye aduanan ko na fe na mbeka se yenye warm up na munyaye ni enko all out sansa nipa yie di just a day and he who laughs last so laugh best. Ohia dubro adokoro Ghana mabunu nkanka mema no nti ene aware kura no aye somche hoche de ti bible asem o kan asem na bi beba emma beka se fa wano to yen so kwa ye pe enu bi mu ne yewura no sanse ma no benya nkom bese wo mo se aduasam yenu ase mema pe nanso bema no wo ma no scholarship kura no da se bo a wo beto nhua mo anom onim nhua sika ne senti da bia no aka na ade no ahene something ase ohia adokoro mabunu yentimi haidan dia wa hayen so a woni light nye wo light so a wonti ntua nsuo ka eti nipa no wo kwa haidan no 2 years pe the following 2 years no wo twene ne ma ko ba bi foforo because mfie mienu bi afie wura batum ti woni beba ho so wo sha abrabo ase okuma ase no na wo tie dum afe na ababa ntema afe no aduru bo hyen no aduru atafoa afe na ko ohwim no watwam achi ase do woni beba ho so na ye adwuma okuma ase so na ate fin so 2 years bi abetum etu wachia na abekọ saa aye na wadwuma wo ye na ne nso kwa nimu ananka wo so fro badum na akọ hene na san akọ da abai ahodwo babi ahobedwo wo ene ohia no adokuru mabunu pa enti statistical service e dia betu dwa say
over 7.3 million Ghanaians. A mabruti tru, and no yadoko do croyen. Yankoya brabo, ya talia na why. What a pimp na why, what a boss na huri. I say Ukrasika Kuri, na de do esre. What the boss was your power, no one some make you. A mabunu sofa pa. Etima me a would me pa pay. So for any to hear me some out for my ye to miss me go ye. One way ya me ko ye wa brechna, me be see wo. Nti enai susu pie pia me. Na sabi ewuram koto. Nya ne opene se ne hwan yesa ba bia wo ne tu yintira. Ye say de statistical service no aye institution a Ghana Baiman to me no wadi kan aka clear a kire yen say o man no hia wom nti politician bia no obeka de abagie die. Statistical service for yentu omo so aba. Wo mo se o hia o man ni mu eti hwan ne NPP na NDC obeka se o hia ni man ni mu. O hia so de wo mu pa. Ye bede wo nkomo ne ya hwe na sabi bayifo ya wa so ye ni bi yanka se hia no ana niema ntoto yie wo man mu nti no yeso ye bedi saafo ya chi ni akodich Davida o hye bobra eti wo ma semi ye behwe ba bia yen yesi ntowo ni ya capitalize on that afa ye tohwe bia ma ye ho se de be ya yensa ebekọ no fellow Ghanaians enafem boys ne terms no say enye bete enye bete adwuma su ni ho unya bia somuye na enafem ye wi a bedi nkomo tiawa ye nyina ye for so e ba ne se na abetwe moja wonya adwuma okolebu blood bank wonya adwuma konfanoche blood bank te den na akwachi obi akwachi babu no akwatwe ne moja ni nyina ye statistical service for nsem omde be wo hia ne aho kirenti nkrofo bia omunim nyame ananyame suro ni omumu ne de o de ababe de nche wato baabi wonya a pint of blood umoja no sachet rubber ba kokoro a watu ehu wokọ ntiwe no se no ye mate ni o se no rubber ni o se ba ne senye o so ko drop obi o se de ni o nipa bonifu obi edna fa kwan bi so a nye kwan pa se tuo no de ball no so won sika ni o de ehuru ya ne se nipa no wa funeral na amanfo gina ho a wo mu twa agyajo me se na efiare yentufo na so ye betu ye ho ye ho fo se o ya rituals kase pa na o hye ho na ene weekend si wa wadwene se wo de wo de ne dura na dwa akodi nsemfo a se sa wadwen na ene ukuruwa ayema ebebu so wọ́n mọ̀ di saa nsẹ̀mfún yẹ ọmọ sọ ọmọ tutuo na bọ́ọ̀ driver ni yìí o sọ ọmọ yẹ ne dẹ́ ni o bẹ̀bi ọmọ hyẹ biara no wọ́n mọ̀ hùmí fún ọmọ hwene mu paa wiase so asase so na nso ọmọ nye baabi ntena na polisifoɔ no nso akantɛm de nse ɛde ọmọ nsa akyerɛ so ne ọmọ akyi ọmọ hunu da wọ́n awi aboa no nsu agu so aka so ew sọ ọmọ bɛkye saa afɔ no sọ ọmọ bɛkye wɔn sọ ọmọ asase ase wɔn mɔ mframa mu ana ọmọ asase yi so wɔn bɛkye wɔn sọ ọmọ bɛkye wɔn asɛm na yɛ asɛm kɛseɛ paa emrantie bi nso ade ahoma so obi kon ayire no pampe se second bodies wo mu brim na ama ne ye mrom yero mo wo no tu yidam baabi ne ka wotimu wo mo hotiri ka ne de ko o si o Kwame me sister aska service for asem eno na eche stories a ebeba de ekoso nyina ye ni berebere boy sha ba o mo ni brade you want to sleep overnight and make it nyame anya ne sa eno na me no nyina tulumba nwumbi wo sisika no eda fam a da bola so kura fa bi no yo hene Bible kura no aso na ka se nsa anya adwuma pa no wonidi ntinya adwuma bia na ya adwuma approach fon so edi won wachi ye bom pa ye so mbeche won afi ye beto aba minim se wonim na e wo se ye kaaka ye ho endi shamanyokuyo de enei ene ye kwa abato a wo ma ye yire di sin NPP ene straight ene ya ne ye kwa abato so a endi sha krado asiri NPP sanso omo de omo team no aye set NPP mom na aka efa kakra na omo team no aye set enra ye tie ye nua kodwo baafo amanebo all the way from Kran asalam down baby NPP for headquarters no wono santwefo na bodde ewo abrosana se no na party mpanifo nek no ne omo aye aka ehuru so ewo soro ho tumi ni nyina beri Dr. Mahmoud Bawumiansa ebra na omo nyankoto aba no de na oda party na no ayo mampanini ena omkoto aba wie no mampanini se de wo ye ne 6 months ato aso ena Dr. Mahmoud Bawumianso wo campaign ye se on na party no ekura no ne opa na ode to na akaso obeyi obi obebo ne chidom na twa paamu eno na akoya asem twa paamu yie no eno ye te se
dodo na ehwe animu se beto Dr. Matthew Opoku prempe na so nanso bi aba ho a wo mo kire se a certain elder bi ehye wankona na enye nwanwa bibia so ye possible said Dr. Mahmoud Bawumia ka say it is possible no everything is indeed possible so obia ni hwe ha woni beba ho so no well dodge papa kofo na no wote sa de besi bia no ayo mo amu bancha ye de ye wa hanum commentary ene ye ma na Ghana fo yenka ne ehunu se yeto aba ema obi a yeto ma ne se Ghana ni na yeto aba ma no ne yeto ama no ye yento aba ma political party yeto aba amani padasani ti se oto aba ma na ado no ato ama no onto ma NPP biko onya to ma ne wi a the decision bia no obetini ayi party na to nchen no akọ nanimu eti na nipa bia ye be pa no bia ne hu hia ye ne a e wo se ye doso no ne yehunu ne bobre yehu na komeda ne yamu so obetini aso my Ghana no ana wontimi a ye se de ye papa John Dramani Mahama yi maame Jane Nana Opoku Agyei isi wo ma ha ase aye wo mo bonto no a ene ye hwe Dr. Mahmoud Bawumia animu enura kodwo ba fo ka che pa se lalai e masam de eni Dr. Mahmoud Bawumia trim papa don pem masam nyo ye bia e mensem pa enti mu a mo hwe ani mu se bema na se be odi ebrem na se bema na odi ne brem a edin dodo no ayate ye Dr. Matthew Opoku Prempe energy minister Menshia South MP na se wono no ne former lecturer yi atie agina enka wo mienu o mo ahoden no akobese yemfo mo bi balance so hwan na be kosoro na hwan na be ba fem o mo ahoden ene ye hwe ye bedi hu kobo e wa fidie so abusua ene yansem na ye ketewese na eye esene dodo wiwira se da midi kaka kire wo midi ali baba Dankambary nana Kwame Agyei Bohyen Dr. Sampene wo fidie mu hanso wagina adwa watenase very poised for action since we say na eye bojaye sembia no ede beto a brantie wontime nwe se ne molas no na achi primolas no de hye ho pa wodim nam wi pa no ye nsem no so wo ye autopsy no e mani fi se de se ne fata enuma ye kuya dawroma e no mo de sika so ya asem ye de headlines ibrem Adonko beverages Angel Cola abrewan say o se dey enjoyment cola bese na nkasa tumi wom na wonya obi ayi asebi yatete na kurase ana kuro kituam ye onim ha ama enim aduane mu a se Dr. Kwaku tene a wo dane besim ama besen abeye nhira ma wo a umfani agoro besen enye poisonous eye aduane papa na dane mu amenne nkoda nyina no mu a omu fili benze wo a waye adwumade a wabre bomodern so benum enjoyment cola Angel Cola ibi na Friday wo china memene kwasie programs how dey be kwaso nyina wo anya Angel products bit say Angel Cola Angel Peach ni lemon ne kaka ho no a dwumade en enwie peyo na won so waye adwumade a wabra wato ba ha anom ni a ebe re-energize wo eye Adonko next level energy drink papa kodaki aye wonomu a edo ko another level we adwumaden wabra wo mre no side effect FDA for approve agiatum say eye afa givers P capsules eye mema duro e ma mema ye mema mu adwo mo 3 points pa eno kro no asanso e de awo eba fie be ma nkwamo agene wonomu a ebeboa wo oba ho nsuo aye something which is the ukasi ania na afa eye givers P capsules yani a yeyam atintimu ana isisi ye ya koko ha yen ye de givers co capsules ye will give us herbal mixture so etimi malaria ne typhoid John described o enchina wa yiram ye ne entimi ne die kwada onum ya ne wanum eyo dadadada na bo no ton na anya aduane wutwa wo san kwan se fiata pa mama okon ado aduane your mouth for water bomodana so benum give us herbal mixture no watia die ayi boy we die ma se be ye will give us GC mixture so a kanida so de pua ede ndiam yare bia one master eno no me so andi ma pebito na oton so aya anom na chiwade eno no Glozo K recruitment ye mal visa loan ye krono a opeso okwa abruchia ye do beko ye do ko Dubai o takunim o simple anim wakoduru adwuma a woyo no na ye teton kakra we ye fe no work and pay ye ma free food aduane abedi prince adako na se me na me kodi am de se da bia menya aduane mienu ha fridge so me didi once a day ye ma free daily transportation
ye ma free medical insurance, free day transportation na me ha me boka ko me paade ahwe pa ti me ntena faako me ntena hotel de bia sem ne na mani ye ma free accommodation so bomodena se wo beba na de watu kwan we ye de wokọ no libiribi no kwana edi ne ye glozy care ye number na me ma we fresh ya na ye mo enkomo yi ewo ye mobile phone so 0247228406 0247228406 ye kro no anso ye pe mason fo ye pe fabricators production fo wo mo aye a etwi crane ye pe crane operators production supervisors steel fixers welders foreman and our foremen ye pe marketing men ye pe heavy duty trailer drivers. It still remains the same. Glozy K. Your number is 0247228406 0247228406. Glozy K. Ope ka kura ye be mobi. Ye de bi eso ema hai. Hwe akira kwan na ye mwa. Ye di the Gigman medical suppliers. Ye ndi ye de hospitals niema e na aba omayi mu. Eti afei na wabie hospital no anase health facility no na obehia complete digital x-ray setup a frɛ ne ye ma wo ye betimia ye theater setup complete amount ye complete eye clinic setup afei ye ma medical consumables unso wo hia laboratory setup complete ye be ya ma wo ye ma scan setup complete afei ye ma dental clinic setup eno so e complete ye bibia e complete isika sem so e da fem boko bo we akira kwan okumase Abrepo junction here. If you know Angel FM no ye basement wa and one more. Afe sunyan abaya resabia ho main entrance. Ana exit wa. Your number is 0546 393 0546 393 Ana 0200 959 0200 959 Gigman Medical Supplies no. What efre me no mi no bra Kwame akwaba mejo so brali o nyankopan adom na me adom ene ayi me call Facebook no so ache ma hu se ne ko mansa pillar wa join e dadaada e wo Facebook no so sanso e na shama ba edina benya enso e wo Facebook no so e na afi Agyei na Kofi Dwumo enso e wo enkranza dadaada and or join you Facebook no so teacher Kwadwo Tepa anyina suso and so I join you Facebook no so den and ye wo Navas de o chia o say hi everyone Crispo and so fufu also was so den and Pascal Zanu and so ewa Nicholas Kuma o say a statistical service for analysis na o mo aye no e dane kwan so pepepe no Dubai Dansan no be free Ghana ako Dubai no nim se Ghana de ahokyere e wa hapa anti politicians ni ntie no mo nka no kra nkyere Azoska Junior will say good evening, I'm watching you live from Kingdom of Bahrain. Then Paddy Sincia will say good morning Kwame and Lee watching you live from New York USA. And Afi Filippo and so Kwabre Kasem will say thank God it's Friday and we are enjoying the show live. He also please I send a greetings to my daughter from Pon Manson Echa Felix into Osebo of Geneso. Okay. Ohini Dominic. And so I say good afternoon. And afi we say your friend Eric Ousu and San also a pastor or a free South Africa. Baroski ewa sisiriwa and afi Kwame Sifa and so tio Colorado USA and afi Filippo so ewa hasi na Baroski sisiriwa and so ewa hasi. Yo fakra te mame na menkwa homa no so brofo ba ko pebi ne hia me a me pesa brofo no enti ase pa na de obeboa yen ama na wie yesuade Dr. Samuel Walanyo Mensa why economics kase pa ban sikasem toto ya papa yi kame se odi budi dua enu ana odi benya no wabene pa e wosikasem Dr. Ridiem kwan so ye mo akwa aba na wie high angel 96.1 breaking dwumadie no ana yeguso akumachi kurodiem ha ye de som ye man Ghana ene emiam yahodo nyina no na statistical office for no wo mo de hwehwemu bi aba abonten statistical department wo maso mo ka nyina ne say abibire ma ohia wa ha
na Ghana ha de ne de e kame say e ya agyensamu akosora to the extent that emabunu enya adwuma nye na nkampese yasema ne pa aware nti brofo oyusu ye ene say eye multidimensionally poor badawroma ye ka say obi ye very poor na eye multidimensionally ene say Yo, good afternoon to our cherished listeners. Ghana Statistical Service report, is quite worrying and quite troubling in the sense we have seen in Ghana the poverty rate and our poverty level is getting worse by the day. And looking at it from the regional breakdown, the Ashanti region seems to be having more challenges as far as poverty rate is concerned. Now, when we talk about being poor, we all understand poverty. Poverty is a situation where your inability to raise a sizable amount of money to meet your immediate demands or needs. And if you go by that, once you are not able to provide basic necessities for yourself, then you fall into the poverty bracket. Now, when we talk about multidimensional poverty, we are talking about relatively different aspects of life. So somebody can be poor economically, somebody can be poor based on education, somebody can be poor based on social orientation. And if you look at it comprehensively and putting all these together, I think the Galamsey issues that have been clamped down in especially the Ashanti region, has really affected most of their youth, because most of their youth were into Galamsey. And once government has really disturbed that platform, it's very difficult for the youth to make an end. And most of them, because of the Galamsey, were not able to go to school, have good access to quality education. And they affect their livelihood and their financial portfolio as well. So if you look at it very carefully, it's been the situation on the ground. Abushanfo yene Dr. Samuel Walanyo Mensa economist and ebon kom na small kan nyina ne tia wanyina no wa kyerɛkyerɛ ohia ma kyerɛ sɛ ohia ye ka poverty a ohia sɛ ohia de bi na woni sika de beto wo wa ohia mpa ade bia ohia bia sɛ okosere ana akɔfa free want me amfa ansa nhyɛ obotom antimi anyi sika nkɔtɔ a na sɛ wo ho akyerɛ wa kyerɛ ohia ne mu ɛno wo kyerɛ multidimensional no ɔhyɛ gugu ahodo opi obi wɔ no mu a nguma sua kura wonya sika mfa na busuafo nko school obi wo yare ye no a obeda ho akoisi ono an ho beto no woni sika ode koto paracetamol kura amene obi wo nso wo ne de obenya sika to aduro na nso education ho akere no na se edidadidam sa obi ane de ema ne ho kire no ewo ahokyire mu eno odi kuma ase Ashanti region be example wo se ha de ene anya kura chance ha no Galamsey ne de fisa abade ne saka Galamsey ne ntiama emaburu dodo no a na ekwa ahoyehiam nti enei obi enya sika mfa ne banko school obi kura ni sika ode koto nsu ode koto aduane 3 times a day ede ama ne ma afi health ne ho nsensem nyina akoye asemfoforo nti ha ena doctor yene no common ekoduruye doctor ya akwa ababiem so obetumi na de twi ni kakra wowom sa ama yen untimi so na ebe babrofo se ye ebe fa na sa why yo mati yo na wo de sa hwemu ba ye eye wonwanwa se wote se yesi nipa be 7.3 eye ehiafo wo man mu eye wonwanwa. Well, say and a very sad moment for Ghana. Empire is we wanted to see every Ghanaian living above poverty line, and I always say Ashanti region plays a key role in socio-economic development of Ghana. And coming to this purpose, Ashanti region is becoming the poorest region in Ghana. I think it's very worrying. And the chiefs and elders needs to get up, and we need to stop pertinent partisan politics. Now, you better focus on development of the people, the welfare of the people. And the Ashanti was once the garden city of West Africa, but if you look at one secret goes to Kumasi, and we need
Kumasi and the Ashanti flourish back. And the leaders must also be interested in the development of the area. But I believe these days, most of their leaders are rather interested in pertinent partisan politics that will get them some few monies into their private pocket than the welfare of the city. Ashanti region has numerous potentials, and I believe if we are talking about even one district, one factory, the region should be able to boast, beside the Kumasi itself, should be able to boast about and factories in each district, because I have been there and do a lot of research about the region. And Ashanti region has not actually have been able to develop the area. And Ghana about angels foreign direct exchange. And I believe we need as a country that special attention. The people of the Ashanti region for a better Ghana. Doctor, how did we get here as a country? 7.3 million and here for memo. Then the bas and Pempensui. Well, was due to two major factors. First has to do with the political structures that we have in the country. And most of the citizens in Ashanti region normally vote for the MPP. But the MPP as a party doesn't have any plan for the people. And at the end of the day, the people have relaxed. And before they realize what they're supposed to be doing for themselves, they were not having that feel. And secondly, I believe the crop of leaders, including the chiefs, opinion leaders, were not too much interested in the development of the area. They are interested in going to bed with political parties, especially NDC, NPP, doing underground politics and getting money for themselves in the detriment of their followers. And those are two major factors now, I think, has contributed to this massive poverty rate that we have seen in our noble Ashanti region. I believe that it shouldn't happen. If you are talking about a region that will be multidimensionally poor, it shouldn't be Ashanti region at all. But this is the reality. And we really need to sit up as a people to not planning the way forward. We really need social orientation. And yes, sir, one day, because if you look at the educational sector, they are not doing quite well. And when we say education goes with funding, goes with money, and we all know in the Ghana say Ashanti have the money. So if you have the money, you need to have the education. The shortest way over the big area, first and foremost, has to do with education. And if you are not doing as you said, we even put the Chi or Ashanti Chi, the national language. Who are going to be the teachers? Who teach this language in our various schools and colleges? And we really need to teach that education, social orientation. We must see it as a priority. And all other regions must also be concerned. We need not to just be happy to say it's not your region. Probably the problem or the challenge is not regions to it's quite bigger than what we are seeing in the Ashanti region. And so I believe leaders and people who are from Ashanti region shouldn't just come to Accra, those big houses, and display their wealth. And the concentration on the funerals is too much. Most of the monies are going to funeral rights, and I believe we need to look at that holistically. And yes, it's going to be a mispriority. Abujafo yene Dr. Samuel Walonyo Mensa na airborne command fa your mind no baby yesika sema kodura nei uhia adokoro abibifo yi nkanka ye mabunu ya wo man mu dog oman bia no a obegya ne na so wo sikasem bia ne sikasem ebenya good foundation bia no na pillars ni mu baako ene ne private sector disabre ya over
7.3 million Ghanaians eye poor yeni adwuma yi wugire se den na aban betnya ye aboa private sector no na ono so agya ne na so na employ youth no more e wonwum. What we say, instead of buying, let me adopt TPP, private public partnership. The government, are afraid, say, if they really champion private public partnership, individual Ghanaians, will be very wealthy and becomes very rich. And once they are very rich, they'll be very influential. And once they are very influential, it will be very difficult for politicians to have their way. And see, instead of them to promote privatization and now develop the potentials of various entrepreneurial skills, they rather kill it or they put them together under a political umbrella. And see, once that umbrella collapses, then that vision also collapses. So when we say most of the programs we're able to roll it out as a national program, but most of the times, SAR programs were rolled out as a party programs. And once the party is out of power, that vision has come to an end. And we need to support the activities of the National Development Planning Commission. And the commission that we are developing much more robust policies and programs that will be capital intensive, moving towards engineering of the various entrepreneurial development. So, CCRDA was TVET Education Unit, African Continental Free Trade Area. We need to produce to supply the various economies across the African sub-region. But who is championing that? Have you ever seen, say, a minority in parliament have identified a particular company in Ghana, private company in Ghana, and they are doing everything possible, say, to produce, to meet market demands, even in the West Africa sub-region? No. Once they do that, they believe, say, the person will become very rich, and the person will become their competitor. So instead of them to encourage privatization, they will rather deceive you to bring your vision to them, and once you bring your vision to them, they will destroy the vision. And that is, and it takes the citizens itself to rise up and decide, say, no, enough of this is enough. So we need to help each other. And if you are depending on government, there's no way we are going to develop. So citizens must develop. Communities must come together. Traditional areas should be able to identify their citizens in the area that have started something. District assemblies will be able to identify citizens within their jurisdictions. You see, and create the market for them. I believe, say, if you start by that approach, reduce the unemployment, the high unemployment rate, and able to create more jobs and opportunity for our teeming unemployed. Doctor, how can report on Regina? What did he pa? A mabunya jumanya we ya dokro one pa a Ashanti region, followed by Northern region. Northern no crowd one chinimu PBS. Now, Ashanti region in Suna, when we decide this, our election mono. Say NDC nya, and maybe we Ashanti region, possibility near high say, we be your mind so. So, one massive Emma NPP in Sua. Region Biano Betina Council Ashanti region vote in the name of NPP. Now, Savio no say Ashanti region no more decided no. Omune ehia won mo pa. Omo na to abama papa ya wote akonwa hia ne NPP aban. Ti report yi den no munhia mfiri mu. Omo se omo voting party no ana omo mfa ngudi ego no ana nkoso ehia won mo. What we said, both NDC and MPP, especially MPP, I use Ashanti to play games. And I was surprised that the citizens, the people of Ashanti, haven't realized this. The same applies to voter region. NDC also use voter region just to play games. And at the end of the day, anytime NDC is in power, voter is more poorer. And then anytime NPP is also in power, Ashanti is also poorer. Simply, the argument is this: anytime NPP is in power,
they are determined to satisfy those who are complaining and than those who are not complaining. And so if you are a region, you vote for a particular party. Like for instance, Ashanti voting for NPP, and you don't demonstrate, you don't force, you don't make hard statements, and you think, say, if you make certain statements, you have undermined the party, then definitely you are going to suffer. And the same thing applies to Volta and is applying to the Ashanti region and other regions that appears to be like strange regions. They will be fast developing than those that are traditional affiliated to these two major political parties. So the best thing for us to do, if really Ashanti want to be sincere, is to vote for an independent person. I believe the Agyei by-election has done the people of Ashanti to be very intelligent by voting massively for an independent candidate, even though that candidate was once an MP on the ticket of MP, but still an independent candidate. And if we can do that across the regions, politicians will never take us for granted. So if the Ashantis are poor, they are poor because they made the wrong decision. And even if it's the right decision by voting for MPP, they should demand for development. They shouldn't just go and sleep. Their party are winning power, and they are just happy. They are happy for nothing. And those who have not really voted for the party will be enjoying development. And we need to move away from tribal politics into politics of ideas, politics of issues, politics of development. And that is where I believe that Ashanti region should be pushing the next level of politics. What do you say? Or independent candidate? Maybe I can say or crowd person or independent. What's the sound? Oh, Davi. I'm still in the race. Ni papa Ben a chain wa wokas woman to money for Abraham so oh yeah economist. I don't know when you campaign man to Manabes or Man Sabre. What we say the decision lies with the people. But I believe say the Ashanti region continue to be the most excellent region in my heart. And if you listen to my policies and programs, I believe my attention is on the Ashanti region. Simply because I believe, say, once you have been able to develop Ashanti region very well, Ghana is developed. That is a fact that nobody can take away. And we need to really move away from tribal issues and face the realities. Once Ashanti region goes down, then definitely it's going to affect the fortunes of Ghana. So every good government issue for Ghana should be able to develop Ashanti region. And that is what I need for. Develop Ashanti region, even at least to the level of ecotourism. And that will really create jobs. Re-engineer the entire system of mining. And the people will get sizable money and make a good living. And I'm also in the race, and I'm pleading for people of Ashanti that they shouldn't look elsewhere. They can also try me, vote for me. Even God who created me trusted me, and I believe, say, there's no way that I'm going to disappoint people of Ashanti today if they have given me their note. Say that I'm person Okano. Since Obeka say Ubi young family will be because all mini Pama follow. Ache, intina mini would this uncle way in it, then we say Kaya Denia Ope option be apart from MPP and DC. Obeka say you. Yeah, when you say 2024, you better ballot paper now or phone also. Definitely. Logo, what chance would the Ben you? Well, we say a handshake. Traditionally, a handshake means. Ubi, what you will be. Sir. Oh, okay. Sir. Handshake. Well. Say, Uko social media, Papa, or Rebeho. Ubi Krasi, one crowd, o PhD, on Fanyashi. Canada visa, who here, PhD. And I know now Vice President so Kasa. What's it there be? Woman 1,000 interchanges to Kurana, obey a Ghana card. It's a digitization, no, any curiosity.
abamubuo na aba to the sense say emre obekwa mba is awudo na say youth ni nyina obi ekura ne passport a opese otu kwan na okwa ana yensan fa area nhya amanyofo mu ana say yenyi omu film kra when we say the jobs are not available, then creative jobs, and most of our youth, very intelligent ones, are living. And when we say such a scenario, it's a new colonialism. It's a way of new colonialism. It's just the same as slave trade, because slave trade, the white man has come to take the brilliant ones out of the system, just to develop their economies. And now they are not coming to take. We are decided to go enslave ourselves simply because we fail to create opportunities right here for our own youth. So I believe, sir, it's time that we all come together. We stop unnecessary politicking. Now you're thinking about the development of the youth, the development of Ghana, the development of Ashanti, development of the Northern, the development of Upper East, Central East. And I believe, sir, if we take the argument, the agenda to that level, that's why pass the country. Dr. Ebompa say one day Nyankopon ebepe Ghana save yamaye na say Ghana for so ansa Kwame say dada no tefra hwiase wa na ya obutu. Definitely nyimbe akaka Kwame Manso. Yesro o kasa nvimu. Dr. Pacho free region bay. I'm free Volta, precisely Botoku in the around the Kando district. O second region well, my second region is Ashanti region. Ashanti region. Of course. Yeah, show him. You say then before 2024 December 7. Oba Ashanti region. Oba Bra Angel FM ha. Ye no won komo. You be receive pa. You be pek say Oba Ashanti region kura ha be your first stop. Na ye mumia ho value a kire ye nuan me wo Ashanti region ha. Sir. Yes, that was an obre. Dr. Sam Walanyo Mensa for economists. Kwame. Unim ai de na o chechi mu no. Ni nyina de ntiema the Ashanti region eye first no. Ashanti region e wo low rate. Se wo hwe enhihye na on edeba na region by region no. Rate here ewo Ashanti region no ewo fem na emom enipa dodo a omo eye affected no ewo soro ohe Ashanti region a eye around be 900,000 and over and afi northern region enso obeye say 800,000 and over so kire say enipa dodo a omo aye affected in the region no mu no edoso papa enunti enema Omoma headlines as Ashanti region is the most because that rate na yenya say Savannah region any lead ye can buruburo pa multidimensional na omo ka ho asem no say baby wo ha na ekwan ye oni healthcare apomuden eni ho sabe ensuo kura omo benom eden aduane obedi eden Safo no omo sika ebi o depend on in a day be a be say $1.90. Ere ayituku dollars ne say ona ata $6. Fasa mechano. Oh, on the minimum say Onya mabo. Oh David. On the ata $6 pa. Obi o ata and number 15 wo be. 15 nya nu die. Be 15 or 15 years. When you do 15 nya point. Yes, intimi fan say o the bear in a day no or rely on Bear 15 Ghana sen kenya bad sao 15 Ghana cedis a day and or rely on but o can report in the almost san ka kire yen say ade ba ko edi akotene pa ewo wo mo hwehwe mu no employment and living conditions and when they contribute to the highest to the multidimensional poverty ewo regions ahodo no emu miami ahodo ni nyina enna wo mo sa ko fem biem pa say Woman so say di kan pa no bekom no na dodo no ano eye fie a eye akunafo ebi ani kunawu ono enete wo no ohwe ne ba ena afa abusua omo doso pa ewum ebi enipa dodo ebi efie no omo densely populated families no densely populated families no omo ache da wo ewo fie ho
pa enti eye yen settings na wo say etimi asesan enti echese in living condition oda sorry day no a enema wo de bebo ho bra no wa ho boa enso akwankro no na affect wo unim Africa was a challenge no abibi manya ankasa ye was a challenge no the enti me was a challenge ne say leaders na omo ba no omo asem a omo ka no enye no ena omo de ye adwuma de ama sa poverty rate anase hia no ekosoro ne say one corruption among our leaders ena de etoso biemu nso no say omo ayede adwuma ehye omo nsa se omo nye na saafo no omo nye sa adwuma no omo yede hye omo nsa no accountability enkuntabuo among our leaders ena akoso sa multi-dimensional poverty edi amaye Ghana for over 7 million ene dasa line no ase a serious issue was say yeshase ne ka ho asem unim say aman panyimfo etra so mpese omu yi sa ohia ne firi obia no eteki omanfo no ene sa leader no ene kambo omu mutimi take that decision aban kwa entimi mfa ne system say nyi nkrofo mfiri ohia mu gese omanfo no eka no ohwe aban akwa da bia ye ka yen ku asem ye ka adua ne sem a ye bo soja bandi a champon operation feed yourself operation produce rice yen produce rice backyard farming obi enye backyard farming obi enye say obenya afuo e wo ni fie because aduane na manipa ye hia ni se ba bi e wo 21st century na ye nyina ye United Nation goals go no ye die che de say by 2030 die na ba bi obi ati bia no wo se onya access to healthcare o yare a wo se onya doctor ni obehwe no wo se onya ensuo papa enom wo se onya anwa obetimi di anu aduane adi e wo fie wo se wotimi nya good education wotimi nya ntete e wo nadisua mu na afi sa nipa no wo se wotimi eye adwuma a obenya sika esanso edi egu no botum Ghana Africa ebeye din si ebetimi amiti go no a United Nations for asset no this said there be a pia ko yanim sa because leaders na lead eno nya omo adwene se omo pese omo start no omo rally o mind behind the man ye a champion ye bi man ye o sorry the operation feed yourself microphone dodo na ai backyard farming microphone wuram ye produce nuane bebre entina ekom eni o manum jeje bae after so ye ku ni wie no oye bi man ye eri na be hu ni pictures na onam nguram ni ade no mu ti koko no mu yese no encouraging crofo si enwura farm because abi man de wa no all we have it's our vegetation rich vegetation anyankopon de ache no si make good use of it enkenya ne se was our problem na ye wo no me kai say programs ahodo aba na ye programs edin sacha ye bre ye nyina no obi na start ye covid by President Nana Dankambary start to rally or mining nyina behind him afei de mampanyi bekam bia na Ghana 40 de mampanyi kan bia Ghana we ye na ne ada ye nsori ne asori ye nche nose marks ne ahye e kire se yenya leader wode wo se ebeye oyo na oye na adwen so opese o develop ye country na o mining nyina besori ye di na chi na ne mra obehye ne ntoto ya ode beba no ye be follow suit aboa no amana ye successful de Ghana ye hia ne so o mine be ye Ghana ye adwuma pa o because wo hwe ye daily expenses yeah there be a statistical service for report we spend more than 44% of our income ewo ye aduane ye die atare nka ho atare hye nka ho o power wo to nka ho odidie nko a usika wonya chukwa ye adwuma afim bosumi ni nyina sika wonya yetimi bo anu gu ho no Dr. Kwaku Otin Adaroma odi tua ne ka no odi emu oham chichemu aduanan 44% more than etua de to aduane
na chukuwa hwe ya beka se wonko a enya wonko a obi a woto aduane man die bia so wase because the entia ema o spend that amount of money no ente so opa aduane o aduane boa ye din ebi so na enya wonko so na woto aduane aha enti aduane boa ye din no usika wonya nyina no wo de to aduane enti se wo dan na wusi ade se wuntimi nko site biem o mana disuane se wan hwe ye school fees tuane be ye din amount because the amount of money wo spend e waduane so no e wo soro anopa ya se osu bedi fufu a fufu de emu da kakra be 20 cedis na wa kwori nam 20 cedis anopa nko di 40 cedis nam kwezo mu ntwa no 20 cedis wo de Kwame wo di 40 cedis breakfast anopa yi ai now the to wo income ho a utim se wo kronfo pa ai ba bia ayi abna sa ahini didie eho enam wo mu twa free 30 Ghana cedis eko eso odidi ho odidi ho no na na okotwa ode ayi fufuo bi ba fia fufuo wo de betra ai wo kronfo a enti because o hwe expenditure no pa na ye income akwa ma serious enu nso ni ade a enka eni ho kwan se bibi man mu te se Ghana ba bia ye tie wo se aduane ye problem asase a usi dansi so na agya okwa nsuo to ya na wo no ho nyina fu this is the country a ye start ye say me say MPP for format no omde bae no is the best format a obenya ba bia na format o de bae ne say o se wo be na ya produce no nya se eti koko a na yakukuru de akoma China for enya se etu gold a na yakukuru na de akwa akoma o mo eto no o mato na emom ye be add value na ye add no ene se koko no e bia ya dane ani na ya no wali eniema ye credit free amanone e de ba o man mu no niema de ba imported goods no ana fei o man no ankasa de enti ye de ka 10 billion eda ho enti omo a ekwa akokra niema free amanone de aba no oyiba enti nam say yen 15 billion no e ka ne da ho dada yenya because enke etimi ye adwuma ye benya ho dollars e de be kra niema de aba o man num na emom wo niema a wo de kɔ no owe amount a wo spend e de akokra niema de aba unya sa dollars nti da bia ye bompa ye say na anui ombe ka kire om so ye mompa ye IMF say nti ombe di atum dollar kakra be fra ye sika num a ne ye sika no ho aye den kakra say wo ho a ne yakọ yi South Korea for ye no omo nya independence pe omo be study ye kakra ye so ye be deep in ties ne deep in ties no omo so pe be say 2.5 billion bi dollars bi so omo nye sa sika ne ba na be fra ye dim ba ye no ye nya adwuma study be ye a ye betimi a earn dollars no ne de aba be kan ye de ho na se nkrofo kra ekofa ne mo amano ne ye nya bi de ama omo se omo mfenko tine na na omo hyehye mra no se ne ma bi wo ha se de ye ma musika wo de ne ma no kwa ye hwa ne yi bi afrim because ye ni sa dollars no wo ha ye betimi de ama ama de akofa de aba nka ba bi a ye drui tomatoes jene emako enwo anwa bibia ye kra bibia oyeye no oman mu bia no enwo gobe ubedi gobe o ma kan gobe ubedi gobe beans ye kofa free Burkina Faso ye fa beans ni free Burkina Faso ni duduom tomatoes ayimo your friend is saying o ma kofa tomatoes ibe o ma kofa tomatoes di free Burkina Faso ene ade ba enne kromo a nkwada nketenkete a afa no mu enyini no wo mu ntare a wo mu hye bibia no ye kofa free Togo se o mu se Nigeria sika no na ye Togo de ene ye o mu ko Nigeria chese oman no fiti anopa kosi anwumre no ye niema ye bia no jese wo sesa sika ko obi sika fufuro mu ansa no watimi enya saade ni bi enti bede na wo sika na wo de bobra no eho atumi ayedin eho ntumi nyedin ebekoso aye se de sitie ye and we are suffering a lot in the country ko bi betimi asori se me de ani kuayo me di kuayo oba me be make sure se kuayo no betimi atretre na akomiamia hodo nyina ya mankrofo capitals ni ade amom de aye kua oye kua ni wie niema no ebenya no ye di be kwa amono ne enya omusika de aba be fredi ne ade no atumi agina yi na go and read the report na hwe o ma ti kuro nkitu no o ma na sofa more report no o ma ti kuro nkitu mu no o ma na sofa more o ma na ho kire no ewo o mo so pa country what to good se mfie se wo honie
ati koko mfie se wo nie nyame ama oil wi me se manganese awurade nyankopɔ se nyame ba pa na so obeto ye se de esitie ya hwe obehwe ye no se nyame ba na obeto ye se de esitie ye so de bibia ma ye na ste yentimi ma ne nyame ya ne ye no wanwo se bi obi te Ghana obebɔ mpa ye se nyame ma no passport no nkwa brochire for greener pastures se wote country like Ghana ye too gold ye too oil ye diamond oha na anu ye se enya lithium ye nya weche but gold na ode ama yen a ye tu ni se ye no gold no Ghana yen ankasa ye de ye percentage ewu mu no enuru 1% kra na anu angro gold de na ye ni abre nuru 1% o enti de aye ne se ye gold ndi ye wo asase na se bebre as gold fo mu tu ase kakra na o mo asase na to no ma twen ya eno na yifo no koma no mo asem wo mu jai to wa enche wo mu nsa nko no chuku ni ofuro obo ase na eba o mu nko no na gold na sa hihim se tie nie no mo asa dwiri wo mu dwiri a ni ame ye mu less than 1% because ye gold no mpanimfo na di ye anim a wo mu ko lobby ma ye no de wo mu bedie na hia wo mu enti utie wo mu se ye ni expertise efie se owoni o over 200 years aye two gold no se ye ni expertise enti broni na oba na obedura wono na di ni mfidie ba wono na ede ne nkrofo wonimde eba ababetu enti obetu ede na ho ode ni ade nyina tu wi a wose yo matemu gold no matu awie enti momo de less than 1% munye na de aka ni nyina wa moa asa wo monti percent na enti wo mo no aba betena Africa ha but wo ma ye yie tam esere yen ya yen gold no yen dia no ebesi ne for over 200 years yentimi entena ase emplan say gold ni ebetimi atu ye titi engineers wo mo abin ewo gold tuom wo mo abin ewo lithium tuom na anu a yenya bauxite ye de akoma China for agiska abusuan panyin otifie japade aba ebi anka ono a ne wo fasefo betimi di binom akọ school ama mo nya nimde na o ma ba behwe company no so no de oye interested ne se oba ye na abusuan company na ne da ho no Alibaba free ba bi Alibaba beji company ne manage de bosome so a na apeka kra ma me chese na ni ha wontimi nya na ni ha to ono ne de obenya adi but no fasefo na egu ase ne de sika ne nso wo mo because abusuan panyin tesoro na one ne nkrofo oji that is our situation enka broni hu se oba benya bibi a friend said your friend say bauxite no what tie ni ne nkrofo ena no aye ne ayifo obonkoma no mo ka che o se sa abrofo no mo beduru ase ya eye Ghana companies Ghana engineering companies and two gold ne ma o mo especially on the expertise aba so they've hired Ghana engineering companies enti yen nka wo say yen ya ye dia ye gold mine ye pesi ye two obo ase gold no ye hu se gold hye ho ye betu okay papa managing director wo de wa ben mo atena brochire mo asua bra bosome so a ye fo adwuma obedi yensen wo so obedi ye sei ni afa na adwuma ya kra ye mfidie di aba yen ya ye ba betu ye gold womo ye didi so womo expertise ni yen han womo afa womo adwumam na nka ye ne womo ye adwuma na bosome so a ye gold ni enya puduo egu ho na womo ye fa womo no ye tietia womo ka ni ame ye manu so sua de na womo nya nimde ebedum rebi na managing director company no ya nya Ghana ni onu so sa nimde no a obetimi manage na wa take over na yen ya ye etu ya de ba we de akwadro system ni adidi agya ani pesemi nkuminya de nipa ba ku benya enti obekọ akosan contract ni greediness say yama abrofu ni metu ne de amabro ni company bia so defending homo so so onya ne share ya tini percentage kakraka de amano wono te ho oni hia da kopinso obefra asase so but ode ne manfo no ankasa no ekra e de akwa eboase anke betimi aisatira bibi amana yeyi minim obi a mampanyin obetimi anya sa kokoduro no aka kire yen se ye ba ye natural resources enyankopon de amaye no we will make good use of it and we will make sure say we mine it ye betu ya ade ye be manage ye de o mine be che ya nsem na ye take control
and yes dia we will continue to suffer said the guso aye suffer ye African countries dear no money go to Congo and see Congo correct oba dear bobre pa near japadia nyankopon dear dua asasim e de amom DR Congo is the richest country in the world abi bia obi ba sani ama no woni nyina no obi na ti baabi e na oba e na obetu e na wawan ho kakra bi e na ode ama no go to Obuasi go to Takwa go to Samia ni nyina ne kohwe abrofo na omo aba so omo betu no kohwe omo estates baabi omo te omo siesie omo ti bonguru wa uko fie kura hwan kasa papa ho eno ano abeju asase na ote so kwa muta kola be won junso dan ne hotono se Uganda ni ubesua de se den kura no a broni no ode no fira brochi abande ye den anakatu esoso ya man baabi aman condition of service kama eno wo ye senior staff ena yen yete ano oman na ye si eni ebu ne oye ni ebu ye leaders ni nyina ye remote control omo remote control owo natural resources no suma asase no ase enso obi na aba eno aba be kirewo ekwan a wo se ofaso a wo de how natural resources no eye okọ Obuasi na mama chuku atana chuku gold no Obuasi wo mo chene sen and I'm Mr. Sam have wo mo chene sen ye de 1%. The percentage no crowd here embemu ansa wo de kasa ne wo mu ni say ma me wo Obuasi ntin ma me nyusu Agyei de emfanye example nchiro the whole mining concession da ho na ye sisi ano almost almost mining on be 40% emumu there because na 60 eno na 800 no mu jai 60 mu e de ma isi almost san je mu 10 into concession ni na ja 50-50 there be almost ja 10 na san da koka 60 no mu ja ho e ma abai no yes into see Agyei e mining on 70% 30% land the Obuasi na no before 900 no kwa no in terms of sika omunya no eye fully Agyei dia Ghana government ni percentage no wotua tax mining na da ho no say ye kamu a aban ni 1% tax and wotua enti ne woman say won say Kwame Obeka ya 2016 na omo corporate affairs manager on friend John Owusu Biki yes okowu asia galamse ka bi kofa ne so no ni nyina ne koye say wo se wotua tax ma aban there aban no so no provide security e de mawo enti anu momu bi na ekoba say Agyei for no mo ne galamse for ni nya ntokwa saa ni bai no nti se wotua tax ayafe we me hwe no 2021 there full payment am friend say eye Agyei Ghana ni nyina ni ska wotua no so oba Ghana ska wotua 115.9 million US dollars sika no full payment omo ankasa eho de ni eni wo hwe 115.9 million US dollars baby ana ye interest wom say timamufo titru baby to gold no eye mineral royalties and no na Ghana constitution actually say mineral royalties no see dey 20% emu eto baby a ye tu mine no ewo ho e say kasa akromi di develop o mine and no momu na Obuasi de no emba eti se won say Agyei for ye to go do ma to go near say Obuasi nya hwe Obuasi etan o tue sika ma no ko aban mu 2022 de ni half payment wonim so tue $60.4 million aye 1 year o enti we 6 months de enti sika we nyina omutu a omutua e de ma central government na mom no Obuasi timamufo na ye ne ete wona o se nya bi no eno ntina mahia e cause de enti ama make bi no mining companies ni tua yanko nimont for de omutu tua ye 2021 ono de no tua cedis 1.869 billion Ghana cedis enie nimont Ghana omo de no misisu be 1.869 billion Ghana cedis enu otua ye enti bisanse so otua na ono so mineral royalties na Ghana constitution no indicate say e wo se otua na ke ba administrator of stool lands dan komo disbursement the whole communities you know once a hemfu nya kakra de come mpaboa so na nke bia de ye bibi wo kro no mu no enu ni ye nya bi enti
na ya o papa akwaji ase da se bo e be ba fam ma wo so anya bi atodi ma men kan 20 say we to go do baby na timamufo kasa ne e kasa wo be kasa ni nyina sika no kwa aban ho sanka aban ne hu e na ko no atena se oh me no royalties ne de kama me fa ma ekro na ye to go do ho na ko musu nya e na so mu aka e beboa nananom na de asase ne ma me che se ekodi o mu nsem e beboa oh ke beboa nananom anke beboa ene nananom yi ne se nananom na benye Debbie before say nanan wo bedi wo hene no te se me okay ene wo entete be no hu ya nsa na odi bedi akonwa no mo tete ya no mo tete ya mo ton sa se double Debbie dintia enoma asesa ne se enda no say social media first no me kai say na Agyei time no na social media ankonko yeku anko betena se no wakeka na adwene a kire wo mo ba na social media no nti satam no of mail to so a eno system na asesa me hu se nana no betumi asa nana bi no ba no ama ye fa mo na enda oboase me ka to so ni made e too good e wo oboase nyina oni made oboase benefit community centers community center any school dying say ye kasa ban ni de esi first na eye si omo from mineral development fund eno ni ekro na ye too good wo no aban na create sa fund nti on de ma communities na too good community center ne de si oboase east de si hanso nyodia okohoi wo ho municipal assembly de no school dan bi dada bi no mo de akwakoto nti se obi san say ye too good wo krom over 130 years na say still na oboase etan sika ni nyina kwa aban nti se until sa aban betena se hu se da bi ade ba kwa me di ya wo ye president Kufuor won say ogina obe su oboase wo se ne ya say oman na ye too good adentina enkro na ye too good wo bo Ghana nyina no e ho nyefe na president esu wo ka something say yaudie no de ka but president na ne wosa power na obetumi asesa sa de no omo ba begiro na omaka we omo da omo wa sika ne ho na eba mabubo sika isu di nti se woto na president na wo say tax yen ka no kranchiro omo say Ashanti region mining communities ye wo ha edoso nti se mining communities na ho kire wo ho a ba bia no Ashanti region ho na ehia no we no kra me hu ni say o man she down anko deep down anko down cry Debbie Onyana ka say ebon yes Africa Ghana is the leading producer of gold. Ghana is the leading producer of gold in Africa. Oko ewiase nyina sasa fo hini ye de boy ho nya ne enkita ewiase nyina ye toso 7 gold pa the leading producer baby a produce gold dodo ye two gold dodo pa ewiase nyina ye toso nso yes ewiase nyina nso ye toso 7 enti niema bi a eno na ama ya ye this our report ne bae no the poverty no abane te say yes potable water te say bi a ye ma education o say anopa bi a wo daily income ne sa ne ma no wo say nko man because of gold ayetu because of bauxite ayetu because of lithium ayetu because of sa eniema natural resource enya media ma yenti wo say nka etimi ka say eniema bi wo ho anka Ghana de yen lake sa da bia meka na me say nka o si etimi ka che yen say Ghana because of see to gold nti kura no light bill kura microphone tua electricity bill because of say Ghana ye to gold ho nti no water kura nke ni ho kwan say we should do something to make people feel say natural resources na nyankopon edemaye no for the benefit of all but enye nipa kakra bi ene wo ba bi a wo say wo benefit from lead more than 7.3 million of your population here omo say omo in school dime omo untimi mo omo ensuo papa untini bi keke no edi akono go to where they stay kone ko entuna da bia South Africa omo mine omo oil ni ade no omo gated communities uko ni kro onu ti ukrom no wa be gated community amase uwura ba bi ono ne wa gisa oji permission ansa no atimi awura ba bi ono ne wo ba wo na gold ni ye wo dia no untimi mfen develop ba bi a wote ame hold on let's go boase a wodu ha mining communities na even baby Anglo Gold Ashanti ono ankasa ne workers wo no ye frɛ bi Bruno ye frɛ bi Dankwa ye frɛ bi Samjona ye wo ebia ne Samjona estate ye course secondary school omo ano omo free oboase senior staff ne mana no omo ti Samjona estate ye ne omo classroom kra ne ntimi fe nsanka wo sa time no omo na Samjona na popular sisi a Bruno ho ye frɛ baby Dankwa na ne ye wo wawase e wo ne esi ano baby PTP na omo dwiri gu no
ɛhɔ no nti esi ayo stages nti papa no hwe baby omo free Accra when kra na ye Ghana for no omo free Accra na omo anya akwanya ye adwuma Agyei no esuru baby omo te na esuru baby oboasefo na nkasa so kra den ete na Kwame na me kan say yes gold no de ma Ghana de no ewo animu aye kase ye to gold nye se ne dodo nimpo no gold ne quality obi o mine bachelor say gold no what the two ha obi anim se ne afom mienu da we ye kase yi ba kwa obeyi obi o mine na what to gold a che wani pa wani odu o se we Ghana ko se ne koko ye de kwa ye hu se we Ghana de ne ye gold no differences ewom chuku mo de na de na mo ka me no me so me akura bi ase ai kotete me se hwe awaso kanayere bo hill a Martin social studies say kanayere bo bepa no enya bepo hunu eye bepa abrofo no kotena aso in fact chechechiri wani sesi a ne ekogya osi kanayere bo bepo no so ne ebi wani ho abeka so wo abrochi etu na wo sehwi senior staff no wo mate bepo no so na se wo yire nyem na wo gya no kotena bepo no so wo obeba abeka so ni buru ni na awo ehwo no akomeze humidity chese uhu obi anim kura sabre kura yebo eti ho no omo fruit omo di different abrebra no omo di omo be chechire ho no se kura ankasa na bisa ho se omo koye no ena wo ho a owe be ho ye gya ma nan kwansere bibini maintenance culture nye bibini ni ho so hwe bibini o ya ade ma bibini o ntimi mo ho ban ena president Kofo stadium ode ma ye ena ko hwe scoreboard no go obi tag go ba na bibia na ko hwe wan go ba ni ye fro ye ntimi maintain ade ena me no kasa nyina ko sa hwiawa so mo mu chie bedi ho adanse ni e compound na junior staff ne tiwo impone ya o senior staff ne bi ete compound ho awaso compound ena kana yire bo be pona nkasa no abrofo no akasa betena ho brother omo ko omo amfa dan na nko wo ma amfa ase na nko kokko na ko hwe ho adar kotokuro branchen de dokoro bi ni ho mo de do ho nti bibini enkosi da be na betena ba obra bra kwa no tu na pe oba betena emfa chesem nu mienu ya sesa ya adwene timire bi nam ni nkrofo bi nya adwene Christ fix the country wadwena say ya country be da fix se wadwena nya adwuma ni ya fix ya na ma wa e be re watua aya de ni ali baba yamba na ye wo mo no education system ye mfa nko ho emfiri ho na si started ti sa akwala na ya wo no wo started no se bia ye kire ne sa de we endu time a wonyi no na nke bia wa peke na mumade ba ko e ya ne se akwala ne be kwa akosua sa de we school obeba no ne papa ne maame yesi men to ball engu nsuom oko school no wodidi a yesi das bini faculty wode betum obeba fie na ne maame akodi dwa wo kohwe agu ball am sa tam na ni sen hu enti obeba fie no na adwena sa be so maame nso ye pani dio maame ye bia nso onso hu enti eno na ma bibini de bia na Ghana pound ti se nyame na na hye da besisa menu Mike na be bodua bye ba jo here brena don ko aba pa wonsima aduasa miensa 133 I Angel 96.1 FM so me ma surprise bi wa ha ababa wa bi mi hu na mahu papa bi obo masu so for Pamford ba bi wo bi amechia no Kwame o kai so for obo wasu wo kra wa wasu ma boss what yase what yase ye ne milim 3 ye Korean on tiase me de otiase ne frɛ no ai pastor PY Anane presby me de if we do Pamford so na tun sani fa ne so good if we do Pamford akwa be mani oba na if we do Pamford so for Pamford ban okay I want a ball on a okay ne papa ne ball papa na de machine su promise It was an a woman so na divine. No credit card more there na so. Say yeah ma your ma you certificate ni. E wo ho. I want me phone say akwa metimi yi a kire. Nti it was o person o kire say. Say no so do ho dance be bia be ko bia. Edin so no. E me bia twam na best baptism certificate. Na de ye niam. Ye nkrofo the value ko school a ye be je. Say ho na information. So phone twatro. Ti sofo no ka se wa sign dey our sign to start date nyi ene asofo na atwa bi agum da bi se nem ene no yetimi mo obi se oyen ane ya ne sa ho yetimi obi se ko pasofo che oni abusuafo ni ade eche sofo nso enipa ho adwuma na oye ye mra ma nipa enye nipa mamra ntina wa hwe ehumobro
na wayɛ de ama nipa no eduru mre bi on na asofo ni bi dwan on se first no okɔ training college training college sensan form ne ade so owie na se wan serve na afi sofo no na ne ho kyire no bebre o mo nkɔ pension no na ye hu se osan bibi ma obi aha ɛna nipa no de ne nsa ahyɛ madam fu bi ayi kojo madam fu bi e wajɛ ne baby ko wogya methodist adaya wase wako school no de ade no koma sofo no say one sign sofo no hwe din number of years also waka so nim student no onim ne sa enti wase sa trobe di wentwa ena student now ya sorry bad they suppose that sorry bad catch sofo we a holy lie holy lie no was the holy lie no bible mu fa he na bi wa was e bi na Abraham ko ka kire a hene ne say Sarah ye ne nua ye zaku no wa twa treasure urade no munyam enti twa tro na mi so bi go school so for na answer ya ma no no ja ye na masa so for pen heaven na akọ en fa se men ko hye no e dia bosu ne me ne me so for pen ni ahia ye be di nkomo wa ha Centennial me pena sempa o bible mu pa ne ho sem pia me cheche me we pa enti obi bobra no du mfinhia o ha na mtim se na bra bo na bopo ankasa enti Methodist asafo de wo ampa ba me no enya mfinhia o ha right enti celebration e koso saa na ebesi end of this month na me so yama wo apa se as a Methodist me dim ho agimu a me ne me sofo abompunimpu a mo de akumakro kwankor ni atu ayi I share with no oui what on the cooking on the lighter side so for the man on the lighter me ba cho you aso ye pa na ya beji offering so wa ha me de momo offering beto so na ye de aboa Church of Jesus Christ nyankopon asore de ye nye no monran me ba cho utie me am aso mra utie ba ansa na me ne osofo abonkomo no many Fred ya fere mehu brain drain pa she say o ma bi mu mrantia na mabunu tu kwa abrochiri afere mehu bi this year pa mehu saade ni bi efidi efre nso nti ama efuodu mu so ya anya dwuma pa me nua ba wo be ba no bi o do be ko straight ifa echi na bai na ma aka wasema achew sisi ya ye ka shamo group of companies wasem also of electricians or tilers or mason cleaners helpers obi wa oni abere wa betumi atena fie kama obetimi ne pani akokora atena fie kama ohia bibia na ode ama no eya adwumamu pa sika nso wom eno so ye ne ye nso a abere wa na akora ntimi hyirawo otimi kura bia japade bi so de chew epache wutiemi achini epa buroni won tse ye ne yetade ade sika chefemu a ne ye waja ho na nkora edi hia da bi da brane emfa nko ukodu abruchi a wabra bo besesa unya kakra na ade abehwe ha afa e wo Ghana ha epache pick number na phrase si amami number ne 0538747161 0538747161 Shamo group of companies no omo car rentals nyina wono kro no anso etonton food supplement hwe mo kira kwan e wo kro from obehu wo na wono aboawo ebio tontina 74 ye drum amaso wo a wutie mi a wo na ase atatai ana woni mobi a ne nan ase wo jepim nipaboa na woro kro a wo kokora wo hunu se ne nasi fem se ni pei na fu ebehye ni ti ebe kesi asese de ti ana ebe fone amene ti wan pese me de abe fo de bia nya yare wa hwe ya de be hye nsu bi oda ne ba bi nye ni nya de nsu asem yade bi wa ye so mu a wa hwe ya wo be pa onyankopon chi na nso yare pa wono 2074 no a esesa o system na nkasa obi wa ne yam nyina nye na sede o yam ni obre bo sitie ne sa no na da di nso wo wanim but bibi fu bibi nso mansam wono 2074 a ebusu immunity immune system ye strong yare bia ntumi mem rough osa na ha wa anom bi ebe yi kro no nyina afiri ho afei oba ne be ma modi agro no ache nanso no issue what I say open fruit of the womb nyakopon enam 2074 so ebe mo bi numbi ayema nkoda ema mema ne mpanimfo nyina eni achiwade ne chiwade se obeto no wanye 2074 eno anya abrofuduro na anya abibiduro eye duro mamapso a wonom a eboawo bo modern se obenya bianom evie force me mfanto anim so o ma approve no ma gia tum seye pepa to pe bia to anwa friend number yam de ma we 0244 967 035 0244 967 035 River Dale Academy say yemfa yamanmra no nchiro ma de ma yen pa cho yesi nyansa fiti ase eni nyamesuru ene akora bibi na no kaborofo a your man for water obepese odu ba be ko school ni bi na mo ne trans na hwe ne manes a
wotumi se borofo no kura de anwansena si so ye di kan de nyamesura hya akora ni mu ye a ye bia academic excellence na ma no ye di broni curriculum ne ye de ne ya blend ni nyina na ye staff no nso omo akomapa ne odo ema ye nkoda no security very tight wo behwe da na esiwo no a akwaburo say state of the art na nyama ye gubo no wo ba no be fa na kofia onko sanse ni nkora di agro man gi wiase nyina no ebi ho o how de yenya bi da bi rada na afi accreditation board so Agyei atomo edin na Riverdale Academy ye wo hwima se kwada so ya rollers junction hwa na Bohyen ya number na 0200816691 0200816691 wa wo hia besia bia enko adamfo ho ne se wo ko adamfo ko ka wo ha o kire nse wo pe besia wo simi ba owura dem ba no de manwa ko da na yerase wo teso a fo ni to hwe na yere wanfa mawa enkasa na yere ho na emomu ka kire no ehwa na osimi nya mawa woni na yiri ni ase na osumi ko da ma ba na yere hye no oba no wanfa mawa emma tu mema fopa wase hu ntwemu so awie we mu ye from quick credit enra na ye from sai nei won ma se mu din no edin ye bills micro credit na emu adwuma dada no na wo yo fi hye dunum nie wo ho ma asem de biada wo se bra no ma besia na fa ko tutu oka nye se wo beto anansem bi a kire no ama na hunu wo hawo collateral sem bi ani wo bi anka wo ma the only collateral be here e wo Ghana card information nyina guso edin no bills micro credit your number is 0596920833 0596920833 se say de na na do adawroma wasi enko school free edusi e kwoso so ana wo fanom so ho akire wo mo ye beto gade kakra beto sugar kakra ni apimilu kakra de ama e wo fa ase no enne nyame ncha de kivo 4-in-1 gari soakings gari kakra sugar kakra milk powder kakra nkache kakra wo de ahia okrar unya pipe bone water kakra sumwa eno anso benum saa etu wi a awiomfo ba no watu ahye eno an pinti bi adame nyame yado na wo ba with flying colors a sikaba botumu a na watu bi ama maame adi ena wutie mi nkora ne koskru no ama kivo 4-in-1 gari soakings a ukohwa akora wo hwa bi azo no wotade ho money ebafie hye no so ebie fosime nkanche wo se udi ensurachi sanse o ma approve won ma Agyei atum se ye ayi abafie ne fiaide obi se thank God fiaide ukom wo chare abeho ho eho na abenya ahobrase ankasa de di kan pa why sa me call mortuary way back to something ache me bre me ho asia ma me say yes depends ehwe na between mortuary ho ene ka yeti ame kofa ka no me duo na mbotum sika nyina na asa kise manhye obi amana ankasa mpacho man wansi mfantonhwe me pese obi krasere made because ma hu se nipa sahwe enti me pese me ye papa na ase ma ye boni bi am pese me claim me ho bi ba ko du fie ye na picture no free menu na hu se me nipa ene abusia pani a wutie mi a okuntunkuni da fom esu a wusu ndem ni se enye nipa ho donko antre sika de ba yesu ka ho no nko ade ne se ne papa be mu ni ha kora me kira o mi krom ni bi friend ankratu from mem no abesetu kumase ya aye de ode mano a obey no wine excellent abaun ebi ani pa na ti ase no wo ye wadoye bi unim de ode be hye na namu enti wo pa adaka efiri aburuchi broni aye casket papa edi afro adu pri wo de ka kire no ono a be import bi abrewo Ghana mem hade aye nso na pa obetumi aye ama wo adwuma ni pa ne ye ne ho adaka na wo pa me pa cho me nyi aye ho abeka ye ho it's part of us ye yifrima enye ye obi so ne monyam sha wo je no adaka no adwuma ni pa ne ye se microphone abeso ode ye ma no a obetumi aye ye de da mu fefefe na to pam ama jamfo abijam obeye ni nyina kama ama ne me seresere ma na besi me koye wa muna kura we de wan sakura na no anka wadan oso ayefe o konso no afi ohia ambulance abetwe mu na mawo ana ope emisi obeka sa yi na se ye wo anote wafo a ya tete wo mu a wo munim kasa ankasa ene ye wo asofo odem priest a omo so beye awufo so ma bia dipa ntiase no akwadwo semtu anko asore methodist wa so ma uni class Sunday bia uni class anka ho so do kwa chiri nipa ba wo class dia na church member what you say enti za methodist of untimi ntwini mfam so ma awufo so no cleric anyene dia na emu ya nkrofo bu dia atete wo mo na dia o matena ho wo be ya na ma fan ama yi na ikra be asem chewa nyina na say ye ne be fia free day 1 ene say yebu akonta God's Way Funeral Home and Casket Shop ankrato ewo Kumasi Asafo Labor Runabout ugina runabout wa fo ni kire pempa assembly hall wodi wani a kire so a wo fro
abrose tosu enum e wo nsanifa ne so ene kane koko board no e opposite udu anu afre ankrato the number is 0243737457 0243737457 God's Way Funeral Home and Casket Shop afi MB1 company so 2020 brake pad genuine brake pad both saloon any 4x4 brake pad o commanded pe na car na gina asem bia ne achi na kotia fa so mu amotonton car pass mu ye chi akwan Kumasi magazine zone 5 eho na NB1 ewo mo enkran aboso kan father and sons ameya Ford building no floor number 1 eho na abehu yen your number is 0531 909392 0531909392 and 0545000567 0545000567 we NB1 company limited and air frame no me fellow Ghanaians here bre no don't kwa ba pa wonsima aduanan sia 146 higher angel 96.1. You've tried the rest. Now experience Kano eno ne masoro ni ede no no asama papa ni dim kwasme mo akwa ba ya nua akomako kwanko to ayi nkerade ye kula ejina papa ehwe ase bejina papa nechi onya obeje nkomo na diu daddy akwa ba biu ya nua badaro madan ho adi chire me matifo pacho your friend me Reverend Dr. Amos Odum otie di no boy Reverend Dr. Amos Odum di nanka say Amos Odum na nani ye na nti na ma doctor bi afi PhD sema ba Reverend Dr. Amos Odum okay so me minister in charge Mount Carmel Methodist Church. Yes. Now Mount Carmel yes ampa many obody say Bantama. That's within Bantama circuit. Okay. We dey nya wo asem ne ye beka de ba maybe sir what atade for how long I need you for 10-11 years now. Wow. By God's grace. Who free ne ba ampa me Koforidua. wow straight I got one. o first station oyi The first station here in Sutem. Eastern at Bonsu Junction before you get to Bonsu Junction. In Sutem if you want to say a crew kakriba da kwan ho. Okay. Accra Road. You post you how many times in my third time third time as of Methodist as of the any police yepe usuru pension onko you can say transfer ko would not do baby as she mama we ya wo be wa take final rhythm na yet uni asem biaka as akwala boni bia no da bia bento ade empower to da bia yo abusia dwumaso bia ekoso ahyase kura dada na bosumi ebekwa wie na nso kwa wie that in pacheri program Nyamia dom Mount Carmel efi ase ni fiti ase abepem samrenya 100 years. Wow. Enti impenyifo ye say huhia say ye de urade ase. Yeah. Na yesanso ye hwe enim de de enim na ye sere urade for grace, more grace to also forge ahead. Enti eno ho dwumadie na nyamia dom ayeguso a yedi. This month, yeah. Okay, early this month. Inti ochina date is 22nd. 22nd.